Emergency alert. Alerte d'urgence. Emergency alert. Alerte d'urgence. Please stay by to this emergency broadcast. Un message en français suivra. This is the Canadian government's emergency alert system. Activated due to approaching snowstorms accompanied by volcanic ash, apparently electrically charged, coming from the southern continent, which pose a risk to our population. Ceci est le système d'alerte d'urgence du gouvernement canadien. Activé en raison des tempêtes de neige imminentes accompagnées de cendres volcaniques apparemment électrifiées, provenant du continent sud et qui représentent un risque pour notre population. The following information must be broadcast by all available media, and citizens are urged to note or save the information presented. Due to overloads affecting communications in several countries, including ours, this message will be transmitted only once. Afterwards, a communications blackout will occur to conserve sufficient energy. L'information suivante doit être diffusée par tous les moyens possibles, et la population est priée de noter ou de conserver les renseignements présentés. En raison des surcharges ayant affecté les communications dans plusieurs pays, y compris le nôtre, ce message ne sera transmis qu'une seule fois. Par la suite, un blackout des communications sera mis en place afin de préserver suffisamment d'énergie. Volcanic ash originating from South America has reached the northern hemisphere. This ash carries a high level of electrical charge that could cause electrical overloads or accidents in bodies of water. Unfortunately, this ash has arrived in Canada and mixed with the clouds producing snow over our territory. Therefore, severe electrically charged snow avalanches are expected soon. Les cendres volcaniques provenant d'Amérique du Sud sont arrivées dans l'hémisphère nord. Ces cendres portent une charge électrique élevée qui pourrait provoquer des surtensions électriques ou des accidents dans les plans d'eau. Malheureusement, ces cendres sont arrivées au Canada et se sont mélangées aux nuages qui produisent la neige sur notre territoire. De ce fait, de fortes avalanches de neige électrifiée sont attendues bientôt. The following measures must be taken by residents of Vancouver, Calgary, Ottawa, and Quebec, as these cities will be the first affected by this electrically charged snow. Les mesures suivantes doivent être prises par les habitants de Vancouver, Calgary, Ottawa et Québec, car ce sont les villes qui seront les premières touchées par cette neige électrifiée. Avoid going outside and exposure to the snow. The heavy snow accumulations contain a strong electrical charge capable of killing anyone who touches it. Évitez de sortir et de vous exposer à la neige. Les importantes accumulations de neige contiennent une charge électrique capable de tuer toute personne qui la touche. Do not approach bodies of water such as lakes or rivers, as the snow may electrify the water, making it extremely dangerous for anyone entering. Likewise, once storms begin, avoid using tap water, which may be severely affected. N'approchez pas des plans d'eau comme les lacs ou les rivières, car la neige pourrait électrifier l'eau, la rendant extrêmement dangereuse pour toute personne qui y entrerait. Finally, prepare your home for temperatures possibly reaching -30°C or lower. With the snowfall, temperatures are expected to drop sharply. De même, dès le début des tempêtes, évitez d'utiliser l'eau du robinet, qui pourrait être gravement affectée. Enfin, préparez votre domicile pour affronter des températures pouvant atteindre -30°C ou moins. Avec la chute de neige, les températures devraient chuter radicalement. A state of emergency has been declared across the entire Canadian territory. It is expected that this snow will also affect Mexico and the United States. Residents are advised to stock up on supplies before these snowstorms and stay away from weak structures that may collapse under the colossal weight of accumulating snow over the coming days. This alert is issued because every life counts. Un état d'urgence a été déclaré sur l'ensemble du territoire canadien. On s'attend à ce que cette neige affecte également le Mexique et les États-Unis. Il est recommandé de faire des provisions avant ces tempêtes de neige et d'éviter les structures fragiles qui pourraient s'effondrer sous le poids colossal de la neige accumulée dans les prochains jours. Cette alerte est diffusée car chaque vie compte. To prevent harm to citizens, the Canadian government will implement a nationwide power outage and communications blackout lasting the 3 weeks that the snowfall is expected to continue. Please stay alert to government social media channels to receive updates and follow security authorities' instructions. Thank you for your attention.
This alert is issued because this winter could severely impact Canada. Pour éviter des dommages aux citoyens. Le gouvernement canadien procédera à une coupure nationale d'électricité et à un blackout national des communications qui dureront les 3 semaines prévues pour la chute de neige. Restez à l'écoute des réseaux sociaux gouvernementaux pour rester informés et suivre les consignes des autorités de sécurité. Merci de votre attention. Cette alerte est diffusée car cet hiver pourrait gravement affecter le Canada. Это сообщение чрезвычайной важности, выпущенное по запросу правительства Российской Федерации для обеспечения безопасности всех граждан России. Просим внимательно ознакомиться с приведенной ниже информацией. Ваша безопасность и выживание зависят от нее. По национальным данным, падение метеоритов в Европе и Африке вызвало перенапряжение электросети страны, что привело к 2-недельному отключению национальной связи и почти неисправимым повреждениям энергетических и газовых систем в России и Европе. Это перенапряжение также вызвало национальную изоляцию и невозможность связи с другими странами. На сегодняшний день удалось установить связь столицы с другими крупными городами, однако связи с отдаленными городами в азиатской части России по-прежнему нет, из-за чего помощь самым удаленным регионам еще не предоставлена. В настоящее время зима вызвала лавины электрического снега, покрывающего целые города, заставляя население оставаться дома. К сожалению, уже поступают сообщения о серьезных травмах у людей, которые имели прямой контакт с этим перенапряженным снегом. Одновременно с экстремальным холодом до минус 50 Си и сложной ситуацией в стране, правительство объявило чрезвычайное положение и привлекло военные силы для попыток очистить территорию от снега, который, похоже, только увеличивается и продолжает влиять на всех. Кроме того, наблюдается коричневато-серая мгла, вероятно, состоящая из жидкого водорода, которая, по-видимому, вызывает экстремально низкие температуры и замораживает все, что попадает под ее воздействие. Эта мгла, кажется, имеет природное происхождение и разрушает города в центре мира и в нашей стране, таких как Москва и Волгоград, а также в других городах Европы и Ближнего Востока, расположенных далеко от северных холодов. В связи с этой мглой и растущим экстремальным холодом на севере страны объявлены необитаемыми территории, подобные тем, что расположены на севере Канады и Аляски в США. Исландия, Норвегия, Гренландия и Швеция находятся под угрозой исчезновения из-за экстремального холода, неспособности поддерживать жизнь и замерзания и разрушения многих крупных городов. После событий в европейской части России президент был эвакуирован в Уральские горы, где ситуация более стабилизирована, и ожидается, что он останется там до окончания зимы. В качестве рекомендации он призвал всех оставаться дома и тщательно закрывать все возможные щели для проникновения воздуха, так как эта мгла создает токсичный, непригодный для дыхания и смертельно опасный воздух. Dies ist eine Nachricht der Bundesregierung Deutschlands, herausgegeben aufgrund eines Notfalls, der die nationale Sicherheit und die Bevölkerung gefährdet. Bitte ignorieren Sie diese Nachricht nicht und hören Sie die folgenden Informationen aufmerksam an. Wir benötigen Ihre Mitarbeit, um sich zu schützen und einen nationalen Zusammenbruch zu verhindern. Nach den Meteoriteneinschlägen in Europa und Afrika, einschließlich der Einschläge auf unserem Territorium, sowie den von Amerika herübergewehten Vulkanaschepartikeln, ist unser Kontinent schwer betroffen und nicht in der Lage, auf die Katastrophe zu reagieren. Europa ist seit Beginn dieser Naturkatastrophen im Jahr 2022 am stärksten betroffen. Länder wie die in Osteuropa wurden derart verwüstet, dass sie um humanitäre Hilfe bitten müssen, da sie kurz vor der Zerstörung oder dem Verschwinden stehen. Auch Westeuropa ist vollständig unter einer Schneedecke begraben. In Deutschland haben sich die südamerikanischen Vulkanaschepartikel mit massiven Schneestürmen vermischt und sogenannte elektrische Schneefälle verursacht. Diese lösen Blitze mit extrem hoher elektrischer Energie aus, die Gebäude zerstören oder Objekte bei ihrem Aufprall auf der Oberfläche zersetzen können. Diese Schneestürme haben den Himmel elektrisch blau gefärbt und einen Nebel gleicher Farbe erzeugt, der die Sicht um 90% reduziert, die Luft kontaminiert. Bleibende Erblindung ohne Schutzgerät und Hautverbrennungen oder Zerfall verursachen kann. Diese Situation führte zur Ausrufung des Ausnahmezustands und zur Einführung einer Ausgangssperre von 20 Uhr bis 7 Uhr morgens, begleitet von militärischer Kontrolle. Die Regierung empfiehlt,
Beim Verlassen des Hauses Schutz für Augen, Kopf, Füße und ausreichend warme Kleidung zu tragen, um Haut und Körper vor Temperaturen zwischen -33 Grad Celsius und -45 Grad Celsius zu schützen. Nach jedem Sturm sollten Sie mindestens 48 Stunden warten, bevor Sie sich wieder in der Nähe von metallischen Gegenständen außerhalb Ihrer Wohnung aufhalten, da diese noch mit ausreichender Energie geladen sein könnten, um durch Überspannung Schaden zu verursachen. Ebenso sollten Sie, egal ob zu Hause oder draußen, bei einem störenden Summen am Himmel oder in der Luft, das länger als 30 Sekunden anhält, stillstehen und warten, bis das Geräusch aufhört. Danach flüchten Sie so schnell wie möglich in maximal 30 Sekunden Entfernung, da ein energiegeladenes Gewitter in der Nähe einschlagen wird. Dies ist eine katastrophale Notlage für Deutschland und den Rest Europas. Bleiben Sie zu Hause, es sei denn, es ist unbedingt notwendig, hinauszugehen, und achten Sie auf weitere Updates. Die künstliche Beleuchtung wird durch diese Stürme beeinträchtigt, und die Übertragungen werden so lange wie möglich aufrechterhalten, bevor die Kommunikation zusammenbricht. 立即消息，面向全国人民，我们正面临一场气候危机，威胁着我们的国家。中亚和东南亚大部分地区即将因为极地涡旋，气温将骤降至零下63°C。中国全境将遭受着严寒考验，这将威胁到过多个重要城市。中亚和东南亚临近中国的地区可能会失去自然资源，或无法为社区生产粮食。其他亚洲国家也将面临类似的严峻挑战。冰岛、加拿大和诺为正处于危机和崩溃过程中，由于极端严寒，大部分人口和大片领土，包括重要城市，已被厚厚的积雪、地上内蒙的暴风雪和火山灰混和的浓雾所覆盖，变得不关于居住。热带火干韩国、加入巴西和沙特阿拉伯也正遭遇极端寒冬危机，因为当地居民并不习惯如此极端的气候。针对我国即将到来的极地，我选之前，请尽快储备足够的生活用品和食物，关闭门窗，做好防护。如果有地下避难所，请进入避难，直到紧急情况解除。同时，准备应对时速超过60公里的强风。该极地涡旋将携带来自南美的火山灰片散到我国境内，朝向半岛和南亚。因此，风暴过后将实施为期24小时的宵禁，直至空气中有害物质被清除，环境恢复安全。祝大家平安。This is an official emergency alert message from the Republic of South Africa issued with utmost urgency due to an unprecedented natural disaster that has placed the entire country in extreme danger and appears to be inevitable and devastating. Although it is still summer in the southern hemisphere where our country is located, temperatures are reaching their lowest levels ever recorded, dropping to 3.6°C in the southern regions and even to 2.8°C in Cape Town and central areas. This phenomenon of national territories experiencing extremely low temperatures and total freezing in the southern hemisphere is not limited to South Africa alone but has also reached Uruguay, the remaining territory of Argentina, islands south of Africa, Australia, and New Zealand. Similarly, several countries in the northern hemisphere are facing similar or identical conditions. Current planetary conditions have caused the Arctic and Antarctic to once again be covered with snow and ice, reclaiming what humanity had taken. However, these conditions have also led to radical temperature drops in the surrounding areas, freezing the oceans and extending ice to the mainland,
turning the extreme north and south of the planet into massive ice domes. We urge all South African residents to prepare their homes for extreme cold, stock up on provisions for the next 30 days, and obtain warm clothing and heat-producing items, as winter is about to arrive in our hemisphere. This freezing of territory and loss of habitable land may continue or even accelerate. Please remain tuned for an emergency message from the Home Office. Please remain tuned for an emergency message from the Home Office. The Government of the United Kingdom and the Ministry of Defence issue the following message for the protection of the remaining British citizens. Although today is the last day of winter in the Northern Hemisphere, the extreme cold and low temperatures have not decreased, and it appears the harsh winter conditions will continue, potentially freezing the entire country. Massive snowfalls and avalanches, toxic mist from the east, freezing of territories, and electrically charged snowstorms continue to strike various cities, including Liverpool, and have frozen all of Scotland. These extreme conditions, alongside snow blockades in the cities of London, Cardiff, and Leeds, the freezing and toxic mist in Northern Ireland, and the aftermath of a meteorite impact north of France affecting southern England, have forced the government to activate the UK National Risk Register and its emergency protocol for natural disasters that severely compromise the entire nation and are extremely difficult to combat. The protocol involves temporarily transferring the nation's power to small, centralized groups, composed of key ministers such as health, agriculture, and defense. These groups are further divided into regions covering the entire country. Each ministerial group is responsible for administering its region and maintaining contact with other groups to carry out a complex administration and response to the national situation. Below are the regions into which the country will be divided during this emergency: Northern Ireland, North England, North Wales, South Wales, Central England, and South England. As noted, the entirety of Scotland and part of Northern Ireland are completely frozen and unsuitable for human life. The blacked out zone is the area affected by the meteorite impact north of France, which cannot be attended to or assisted. Each region will have underground shelters for the population, expected to be occupied until this winter ends, and conditions outside permit a return to normal life. At the end of this broadcast, details and locations of shelters in each region, along with instructions on how to reach them based on your location, will be provided. Please proceed to these shelters. This may be the United Kingdom's last hope to survive these extreme weather conditions. When we emerge from these shelters, we will all work together to rebuild our country and repopulate the areas we have recently lost. Food may be scarce, but with strength and courage, we will prevail as a united nation. His Majesty the King and the rest of the royal family, along with the Prime Minister and key Parliament members, have been evacuated from London and are currently sheltering in the Northern Wales region after their refuge on the Isle of Man collapsed and no secure islands remain. Remain tuned to BBC radio frequencies and television channels for future information, especially if you are unable to reach or gain entry to the shelters. This message, along with shelter locations, details, and arrival instructions for each region, will be repeated in a loop on the main BBC television channel and primary BBC radio frequency until the collapse of internal British communications, expected within less than 80 hours. God save the United Kingdom. Emergência. 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 Esta é uma mensagem de emergência emitida a pedido do Ministério da Agricultura, do Ministério da Segurança Pública e do Governo Brasileiro.
Nos últimos dias, devido às condições climáticas extremas que o planeta enfrenta, a agricultura e a produção de alimentos em todo o mundo sofreram um declínio significativo que afeta vários países onde a população é incapaz de produzir mais alimentos e não há o suficiente para distribuir a todos. Nosso país não é exceção. A agricultura no Brasil diminuiu 80% devido ao fato de muitos campos de cultivo terem parado de produzir alimentos por causa da neve com cinzas vulcânicas que caiu sobre eles. Os poucos campos restantes ficam no norte do país, onde, apesar da neve, ainda produzem alimentos, embora em quantidade muito menor. Recomendamos a todos os agricultores que migrem para regiões mais ao norte para sustentar a produção de alimentos e continuar ajudando o país durante esta crise alimentar. Este inverno extremo provocou uma situação nacional tensa, na qual há cidades soterradas por neve com cinzas vulcânicas ou que sofrem tempestades elétricas com nevascas, uma enorme escassez de alimentos que não sustenta a população e um aumento massivo nos crimes para obter suprimentos. Relacionados a isso, os crimes em todo o país aumentaram 60%. Esses crimes, protagonizados por civis armados e grupos criminosos, saqueiam casas em busca de alimentos ou objetos para combater as baixas temperaturas, extorquem a população retirando todo o seu dinheiro ou pertences, ou até eliminam civis nas ruas. Diante disso, foram mobilizados elementos da Polícia Nacional e do Exército Nacional nas cidades restantes e nas áreas com maiores índices dessa violência radical. Pedimos à população que não saia de casa para evitar envolver-se em confrontos e que contate os números de emergência somente em caso de necessidade imediata, pois a maioria dos agentes de segurança está mobilizada para a segurança nacional. Também pedimos cooperação para uma iniciativa do governo para tentar estabilizar a situação e continuar abastecendo a população. Pedimos que, caso você possua alimentos ou água em quantidade superior à necessária para os membros da sua família, os entregue às Forças Armadas para futura distribuição entre toda a população brasileira. Com isso, buscamos fornecer provisões suficientes para que a população sobreviva durante todo este inverno rigoroso e até que os campos de cultivo possam voltar a produzir alimentos adequados. Por favor, colabore com o governo para ajudar o Brasil a superar esta crise. A crise que enfrentamos é extremamente crítica, e se não agirmos, poderemos enfrentar um colapso nacional. O Brasil nunca viveu condições climáticas tão extremas e não estava preparado para isso. Segundo observações recentes, apenas 1 em cada 50 produtos colhidos ou produzidos é adequado para consumo humano. A colheita está morrendo ou apodrecendo, mesmo em condições de isolamento externo ou métodos alternativos, esses alimentos não conseguem ser produzidos corretamente. Las consecuencias de este invierno radical finalmente han alcanzado a México. A pesar de que han pasado 10 días desde el fin del invierno en el hemisferio norte, las tormentas de nieve que generan miles de kilos de acumulación continúan aumentando sin señales de disminución. Se estima que estas tormentas podrían persistir hasta abril o mayo, dependiendo de la dispersión de las nubes. Las diversas variantes de tormentas de nieve que han azotado Europa, Asia y África han provocado desestabilización y desequilibrio en regiones donde la nieve no es común. Estas tormentas, acompañadas de neblina tóxica, neblina congelante, tormentas eléctricas o temperaturas extremadamente bajas, han causado hundimientos, pérdida de ciudades y crisis humanitarias masivas. Hoy, las tormentas de nieve combinadas con cenizas volcánicas provenientes de Sudamérica han llegado de manera definitiva a territorio mexicano, amenazando con perjudicar o hundir varias ciudades, o convertirlas en focos de aire tóxico incapaces de albergar vida, similar a lo que ocurre en la mayor parte de Canadá y en varias regiones de Estados Unidos. Las siguientes zonas son las más propensas a ser las primeras afectadas por estas tormentas: Sierra Madre Occidental, estados de Chihuahua, Durango y Sonora; Sierra Madre Oriental, estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, eje volcánico transversal; estados de Puebla, Veracruz, Morelos y Estado de México; Sierra de San Pedro; Mártir, península de Baja California. Fuera de estas regiones, se prevé la posible aparición de tormentas iniciales en el centro del país, en estados como Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México, y en el sur,
en Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Pedimos a los habitantes de los estados y regiones mencionadas que preparen sus hogares para climas extremadamente fríos, con temperaturas que podrían descender a menos de -10 °C, lo cual también podría extender las nevadas a otras zonas del país. Asimismo, es fundamental que se abastezcan con suministros suficientes para al menos 30 días, adquieran ropa abrigadora y dispongan de una radio en caso de que las telecomunicaciones colapsen. No se espera que regiones del país queden congeladas e inhabitables, como ocurre en el norte de Europa, Rusia, el resto de Norteamérica, el cono sur de Sudamérica, el sur de África o ciertas regiones de Oceanía. Estas tormentas traerán consigo la caída de cenizas volcánicas que volverán el aire tóxico e irrespirable, además de dificultar la visibilidad. Por estos motivos, se ha declarado toque de queda en toda la nación para evitar exponer a la población a estos peligros naturales. Quienes violen el toque de queda podrían enfrentar penas de prisión de hasta 2 meses. El presidente será trasladado fuera de la capital a un lugar seguro desde donde continuará administrando el país. Nosotros también nos movilizaremos junto con él para transmitir comunicados y mensajes de emergencia a todo México por radio y televisión. Como seguramente ya saben, el mundo enfrenta actualmente una crisis alimentaria que afecta a países como Brasil, Rusia y China. Lamentablemente, esta crisis podría extenderse a nuestro país debido a las condiciones climáticas y las grandes cantidades de nieve que caerán en nuestro territorio. Sin embargo, les aseguramos que se están protegiendo los campos de cultivo para continuar con la producción de alimentos y que, una vez pasada esta catástrofe, se distribuirán los alimentos cosechados para apoyar a la población. Permanezca atento a los medios de comunicación y canales de noticias para recibir actualizaciones y seguir las indicaciones que correspondan a su ubicación. El Gobierno de México seguirá manejando esta situación y trabajando en conjunto con otros países de Latinoamérica y del mundo para enfrentar este invierno que nos empuja un paso más hacia la extinción como humanidad. Prepárese. Se acercan tiempos difíciles para todos nosotros. Gracias por su atención.